Kuttanad. To the outside world, this is the South Indian heartland of both races. For us, the children of Kuttanad, this unique terrain, caught in a web of rivers, canals and lagoons, is an ancestral home. We grew up hearing waves of the Vembanad Lake narrate stories about Kuttanad's days of glory. Now I hear Vembanad narrate a different tale, a tale of the decline of a gifted land and its people. Once upon a time, Kuttanad was part of the Arabian Sea. The sea slowly withdrew as the silt from the Western Ghats began collecting in this trough-like region. This vast, placid lake and this unique terrain evolved out of this complementary process. Vembanad has lost much of its youthful charm today. The lake has shrunk, and one would not find it in many of the far-flung parts of Kuttanad where it once used to move about like a free spirit. My ancestors did not try to confine it to any place. How could they? The waters of the Vembanad was the primary element in their lives, and they bestowed on the lake all the love and care due to a mother. Those were times when man and nature were knotted together by unseen cords of love. The sons and daughters of Kuttanad were not afraid of the torrents from the skies or the hills in the east. They knew that the water the rivers took to their farms every monsoon was rich with silt and would enrich their soil,
Oh, what a time it was! The waters of Pamba, Manimala, Meenachil and Achankoil rivers would flow into this receptacle and would wash away all the impurities in the soil. Once the rains ceased, the entire Kuttanad would reverberate with the songs of the farmers as they paddled the wheels to drain their farms. They would then sow the seeds, an astounding variety of them, just once a year. They always had rich harvests. The godowns of the farm-owning families were overflowing with paddy in those days. But as the wheel of time moved on, the dynamics of social change sounded the death knell of feudal land. The paddy godowns have fallen into disuse, and due to mechanization, the pedal wheel of the rustic farmer has made way for pump sets. It was only the beginning. The days that followed saw my land being subjected to a series of experiments, all aimed at doubling paddy output. The Thotapalli spillway, constructed in 1955 to facilitate cultivation of 2 crops a year. The Thannirmukham barrage, built over the next 2 decades to prevent influx of saline water into this region from the nearby Arabian Sea. The long granite bunds, built all over Kuttanad in the 70s to prevent bund breaching, and the crisscrossing roads cutting through the heart of this waterlogged region. The aim was to produce more from this fragile terrain. The Thannirmukham barrage, it did facilitate double cropping in some parts, but this was at the cost of the sensitive link between my people and their surroundings. കുട്ടനാട്ടിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ദോഷം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മത്സ്യ രംഗത്തെയാണ്. ഒരു 20-30 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുട്ടനാട്ടിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഏതാണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും വീശുന്ന വലയോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ വീട്ടുകാരും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീൻ അവർ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള
തോട്ടിൽ നിന്നോ ആറുകളിൽ നിന്നോ പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഈ മാംസ്യത്തിൻ്റെ അംശം കുറവ് എന്നുള്ളത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. The lake was a treasure trove of many species of prawns and fish. Today, many of them are on the verge of extinction. കൊയ്ത്തിന് വെള്ളം പറ്റിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ചിൻ്റെ മുട്ട ഈ വരമ്പിൻ്റെ അണ്ടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അത് നശിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും ഏത് വേനൽക്കാലത്തും അത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനകം പച്ച. അത് മറ്റു മീനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. അതിനെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചൊറിച്ചിലാകും. അതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആ മുട്ട കിടന്നാണ് പിന്നെയും വെള്ളം കയറ്റുമ്പോൾ കൊഞ്ച് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പം അത് കിടന്നാലുണ്ടല്ലോ നശിച്ചു പോകുക ഈ വിഷം കാരണം. For 6 months of the year, the barrage is virtually a prison for the Vembanad Lake. The lake is no longer the Balland mother of yore, but a terminally ill old hag whose body is covered with sores. First, it was the African weeds. Now, a new scab-like growth of water hyacinths. Though the barrage facilitated double crop in a year, the farming practices adopted became erratic and indisciplined. The large farm holdings have been divided into small fields, and group effort in farming is now a thing of the past. The farms have lost touch with one another. Hybrid varieties of paddy have replaced the native pest-resistant rice varieties. Artificial fertilizers have replaced the harmless green manure. Initially, the yield did go up, but it has given rise to a crop of problems. This permanent granite bund not only swallowed crores of rupees, but also prevented the enrichment of the soil by the silt. ഈ ബണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് കവിഞ്ഞ് പോകണം എന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. വിദഗ്ധന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെ. വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി നല്ല വെള്ളം വന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് ഫലഭൂഷ്ടി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ബണ്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായി 2 കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, Kuttanad is a unique terrain, large parts of which lie below the mean sea level. It is literally on the lake bed that people of Kuttanad do their cultivation. Yes, it is a tough job, and with the so-called developmental schemes taking their toll, their job is becoming tougher. ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് സ്റ്റെറൈലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മണ്ണിൻ്റെ സകല വീര്യവും പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടംഫോസും യൂറിയയും പൊട്ടാഷ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നെല്ലില്ല. The farmers of Kuttanad are estimated to be applying about 20,000 tons of fertilizers in their farms every year.
The fall in salinity and indiscriminate use of fertilizers have resulted in the emergence of a wide variety of weeds. Nowadays, you can see armies of men moving about their fields, applying all sorts of insecticides and herbicides. It is as if the whole of Kuttanad is waging a war against pests. Kuttanad is said to be consuming 500 tons of pesticides annually. The irony of it is that the farmers themselves have become amazingly pesticide resistant. Sadly, no different is the case of the pests. ഒരു 50 പേരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ മരുന്നടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, തലയിറങ്ങിയായിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം ഏറ്റവും ഈ മാരകമായതാണ് പൊറാൻ. അതടിച്ചാൽ ചുമ്മാ അവിടെ തറ പോലെ നിൽക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. It is into the waters of the Vembanad that all the poison that they shower on the paddy plants ultimately reach. Today, the lake is filled with impurities. But my people seem to be oblivious of all this. They still use the surface water to drink, cook, and bathe. They continue to dive deep into the lake's dirty recesses in search of lime shells. They must now dive 4 or 5 times to fetch what they used to get in a single dive before. The mechanical arms of the dredgers have already done unaccountable damage by indiscriminately scooping up the rich lime deposits that the lake had been holding close to her chest all these years.
അന്ന് 35-40 വാട്ട് അത്താഴത്തിനടുത്ത് ഇന്ന് 12-15 കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. സാധനം കയ്യിൽ കുറഞ്ഞു. The new generation appears to have lost all interest in paddy farming. Those who used to work in these farms have begun to migrate to greener pastures in life. Today, cash crops are being experimented with in certain portions of Kuttanad. They did reap rich dividends in the initial stages, but the wounds they inflicted on the land and this water body have begun to fester. The reclamations are converting what were once intricate watercourses into disjointed pieces. New roads and housing sites are sprouting by the day over this terrain. Yes, everything is in a flux here. The still incomplete Thottapalli spillway ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിൽവേ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പിൽവേയിലേക്ക് വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ അതിന് ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ പല ആറും ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ തോട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ മൺസൂണിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ തോട് വഴി കൊണ്ടുവന്ന് വിടാമെന്നാണ് അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. The lake has lost much of its former depth and width. As the lake shrinks, the floodwaters are inflicting heavy damage. The ecological balance of Kuttanad has been upset. Whom should I blame for the present plight of my people? Ourselves? Or the development schemes which overlook the ground realities? The lake is a helpless witness and victim of all that was done to this fragile estuarine ecosystem in the name of development. And now we are paying the price for it. Today, we have to wade through water for hours to fetch a pail of drinking water. The lake can no longer give us pure water as it did long ago because each atom of this expanse is infected. It has passed on its maladies to the poor fishes. They are gasping for breath these days.
ശകലം ചോറ് മതി. ഞാൻ മീനില്ല ചോറുള്ളതല്ല മോഹൻ സാറേ. ഇന്ന് നാടൻ മീൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ നാടൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ടുകായൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെ ഭൂസ്വത്താണ് കരിമീൻ. ഇന്ന് കരിമീൻ ഒരു പട്ടിക്കും വേണ്ട. കരിമീൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ നാട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. കുമരകത്ത് ചെന്നാൽ കരിമീൻ തിന്നാവുന്ന ആ പേര് തന്നെ. ഇപ്പം ആ കരിമീൻ ഇവിടെ ഒരു വട്ടിക്കുറുക്കം പോലും വാങ്ങുന്നില്ല. Why do I return every year to hear the wail of the Vembanad? Because in my heart of hearts, I still believe that all is not lost. I am confident that one day my people would realize that their existence is dependent on the lake's survival. Yes, a day will come when the tears of this land, which we still wrongly refer to as a rice bowl, would touch their hearts, and this land would regain its days of glory, and the waves of the Vembanad would sing the song of tomorrow.